Yes. ஸோ ஹே கைஸ், இன்னைக்கு வந்து டே 6 அண்ட் இன்னைக்கு கிருஷ்ணா நம்ம கூட இருக்காரு அண்ட் கிருஷ்ணா ஹாஸ் டன் குவைட் செட் ஆஃப் ஹோம்ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ நேற்று வந்து Yes, sir. கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அண்ட் மெஷர் ஆஃப் வேரியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு வரணும். ஸோ மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் தேர் இஸ் மீன், மீடியன் அண்ட் மோட். ஓகே, அண்ட் மெஷர் ஆஃப் வேரியன்ஸில் வந்து தேர் இஸ் ரேஞ்சு, வேரியன்ஸு அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும் அண்ட் கிருஷ்ணா இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் அஸ் வாட் மீன் இஸ், ஒய் மீன். ஓகே, அந்த 4W, வாட், ஒய், வென், வேர் அண்ட் ஹவு. Yes. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ஹவு அப்படிங்கிறது தெரியும், ரைட்? ஸோ ஐ எம் ஷுர் யூ ஆல்சோ நோ ஹவு டு கால்குலேட் மீன். கிருஷ்ணா, Sir, summing up the complete set data set values and divide by the average. I mean, divide na average வரும் இல்லைங்களா? So average is what mean. ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் மீன். Yes. ஓகே, உங்களோட கொஸ்டின் படி ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு மீன். Yes, sir. So what is this symbol? Sir, screen sharing is not there. Shall I screen share, sir? இல்ல, நானே பண்றேன். Yes, sir. Yes, I have a lot of questions to ask. I have your sheet open. Okay, right, sir. Okay. So, Okay. what does this symbol mean? Summation. Okay, what is that summation mean? You have to take it. Adding up or அது ஒரு 1 to 10 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா அந்த கம்ப்ளீட் 10 வேல்யூஸுமே Okay. சம் அப். So, for example, let us say you have values like 3, 7, 2, 9, 5, 6, 12, 21, 33. Right. So summation அப்படின்னா which is equal to இதோட sum 3 plus Yes, 7 plus 2 plus 9 plus 5 plus 6 plus 12 plus 21 plus 33 divided 98 by sir. எத்தனை நம்பர் அப்படிங்கிறது? Divided 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 This is the percentage. percentage. Yes, sir. Okay, sum of I equal to 1 to n அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Starting with the first the digitல First elementல இருந்து element towards nth element. last element. Yeah, it need not be the last element. It can have 1000 elements, but you can say 1 to 100. Okay, sir. So I equal to 1 ல இருந்து 100 வரைக்கும், இல்லை I equal to 10 ல இருந்து 100 வரைக்கும். So this one you Right. should remember clearly. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நாம் வந்து இந்த சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, this one sigma I equal to 1 to n அப்படிங்கிற இந்த இதை வந்து திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். Okay, so this is like your basic symbol, first symbol. So your summation. Right. Have a note down. சரியா? இதை வந்து ஏன்னா சடனாக இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு புரியாது. அண்ட் தீஸ் ஆர் த சிம்பிள்ஸ் விச் மேக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஹெடேக். நம்ம இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். வி வில் பி லைக் ஐயோ ஏதோ ஒரு சிம்பிள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். நத்திங். Yes, sir. ரைட்டா? இந்த அடிஷன் அப்படிங்கிறது தான் சம்மேஷன். ஓகே, திஸ் டிவிஷன் வுடன் கம். டிவிஷன் வந்து மீனுக்குள்ள ஃபார்முலா. அதை நான் டவுட் பண்ணேன். யா, ஸோ அடிஷன், இந்த அடிஷன் மட்டும்தான் உங்களுடைய சம்மேஷன். சம்மேஷன் இஸ் நத்திங் பட் summing up all the numbers or all the values given in the data set. சரியா? இதுதான் வந்து சம்மேஷன். ஓகே, அண்ட் யூ செட் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு மீன். சரியா? இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் டு த பேசிக். ஓகே, நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக போகும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே மீனுன்னு சொல்லுவாங்க, அடுத்து மீடியன் அண்ட் மோடு. Right. ஆனால் யாருமே சொல்லாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மீன் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது தான். ரைட்? அடுத்த வேர்ட். யா, பிகாஸ் எவ்ரிஒன் திங்ஸ் மீன்னா என்னமோ பெருசாக ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துப்போம். சரி, அப்போ மீன் இஸ் ஆவரேஜ். வாட் இஸ் மீடியன்?
ஸோ மீடியன் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் வேல்யூ. இப்போ நீங்கள் கொடுத்த அந்த டேட்டா வேல்யூஸ்லேயே டோட்டல் 9 வேல்யூஸ் இருக்கு. அது ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 + 1 + 4 அப்படின்னு. அப்புறம் நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா இதுதான் என்னோட மீடியனா? Yes sir, 5 will be the median. Sure? Yes sir, I'm sure. So what is mode? Mode அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டிங் வேல்யூ. ஸோ இதில் மோடு இந்த டேட்டா செட்டில் ரிப்பீட்டிங் வேல்யூ மேக்ஸிமம் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே 5ன்ற வேல்யூவே இன்னொரு 2 டைம்ஸ்ல 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் மோட். ஆல் தீஸ் ஆர் ஆவரேஜ். ஓகே, எப்படின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Because you missed one major step which is involved in calculating the median. Okay sir. Ordering, yeah, understood sir. It should be in right order. First is small to largest. Ascending or descending doesn't matter, but it should be there in that order. Orderல இருக்கும்போது you can find the center, right sir? So all these things are average. Average, okay. பேர் வேற மாதிரி வச்சுக்கலாம், நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ யாருமே சொல்லாத விஷயம் வந்து இதுதான். ஓகே, ஸோ எவ்ரி ஒன் திங்ஸ் மீன்னா வந்து ஆவரேஜ், மீடியன் மோட்னா வேற என்னமோ, அப்படிலாம் கிடையாது, எல்லாமே ஆவரேஜ் தான். ஸோ யா I'll tell you why. ஸோ ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது there are two methods, two kinds. One is mathematical. Another one is positional. Okay, so on the mathematical average la da mean varum. Okay, so let us put it in the divided by 9 first summation போட்டோம் அப்படின்னா somewhere. So இந்த mathematical தான் வந்து மீன் வரும். Right sir. Positional தான் வந்து median and mode வரும். Okay. Okay. So we'll see why or when we are going for this. சரியா? ஸோ இந்த மீன்லேயே வந்து உங்களுக்கு 3 டைப் இருக்கு. ஸோ இந்த மீனுக்கு கீழே போகணுன்ற அவசியம் இல்லை, பட் ஐ எம் ஸ்டில் கிவிங் யூ. ஓகே, அரித்மேட்டிக், ஜியோமெட்ரிக், ஓகே, ஹார்மோனிக். This all depends on the data type you are dealing with. Right sir. Okay, so arithmetic அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. So you don't have to go too deep into all this. So சிம்பிளாக வந்து we can stop here. Okay, so இங்கே வந்து you can stop. You have to understand what are the types of mean. Okay, and you can then you have to understand why. இந்த y அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு மீன்றது ரெண்டு இருக்குது, ஆவரேஜ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் அண்ட் பொசிஷனல் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ தட்ஸ் ஒன்லி வென் யூ கேன் டிட்டர்மைன் why we are going for mathematical and why we are going for positional. Right. Okay, so let us take what is a simple data set. Okay, 1 2 5 6 9 இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டேட்டா செட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து மீன் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் ஆர்டர் அரேஞ்சாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ மீடியன் அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி 5. மீனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணுன்ற அவசியம். ஓகே, மீன் சாரி ஐ வாஸ் திங்கிங் மீடியன். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மீன்? லைக் மீன் ஃபார்முலா என்ன? இட்ஸ் ஐயோ சென்டர் வேல்யூ டிவைடட் சென்டர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தானே உங்கள் வேலையே. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் மீன்? These are things you have to learn. Right. Sigma of x by n. N. Okay. Okay. Let us assume this is x. Sigma of x by n, which is equal to 1 plus 2 plus 5 plus 6 plus 9 divided by 5, which is equal to 3, 8, 14, 49, 23 divided by 5. Is
is equal to 4.6. 4.6. Yes. Okay, so this is your mean. Mean formula. Simple, right? This is simple when in the data வந்து we call it as individual series. ஸோ இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து டிஸ்க்ரீட்டாக ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும். ஓகே, யூ ஒன்ட் ஹாவ் என்ன சொல்கிறது, ஒரு டிபெண்டன்சிலாம் இருக்காது. ஓகே, லெட் அஸ் டேக் அ டிஸ்க்ரீட் சீரீஸ். ஸோ டிஸ்க்ரீட் சீரீஸ் அப்படின்னா உங்களோட இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் கூட ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று வரும். ஹவ் யூ எவர் ஹர்ட் ஆஃப் இட்? Frequency. Yes, that explains your data set. For example, இப்போ ரேட்டிங் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ரேட்டிங்கோட மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்க்கு 100 பேர் கொடுத்துருக்காங்க, 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்க்கு ஒரு 230 பீப்புள் கொடுத்துருக்காங்க, 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்க்கு ஒரு 102 கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஸ்டாருக்கு வந்து ஒரு 10 கொடுத்துருக்காங்க, 1 ஸ்டாருக்கு வந்து 5 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா these becomes your individual series. Okay. இதான் டேட்டா செட். உங்கள் டேட்டா செட்டில் வந்து 1 2 3 4 5 தான் திரும்ப வரப்போகுது. பட் there is something called frequency, right? Yes sir. You got the point, right? So there is something called frequency. இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது. Okay, so when it is marked, let us assume உங்களுடைய டேட்டா பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதே எடுத்துக்கலாமே, 5 4 3 2 1. அண்ட் இதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கலாமே 100 230 102 10 and 5. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இது. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய டிஸ்க்ரீட் டேட்டா செட் இருக்கும். ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ இப்போ இதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும், எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? செப்பரேட்டாக பண்ணணுமா சார்? செப்பரேட்டான எப்படி? லைக் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸ்க்குமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5க்கு செப்பரேட்டாக மீன். சரி, இதோட மீன் வந்து சிக்மா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்மா எஃப். இதுதான் இதோட மீன். ஓகே சார். ஓகே, வாட் டு யூ மீன் பை எஃப் ஆஃப் எஃப்எக்ஸ்? லைக் சம்மேஷன் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ். It's not f of x, if it's fx. Okay, that is it. It's fx, which is nothing but f and x. Fx அப்படின்னா 5 into 10, which is 4 into 230, அப்போ 800 920. Okay, 102 yes sir. 306 20 and 5. This is your fx. Okay. Product of frequency and your divided by individual series data. Okay. Okay, ஏன் இது பண்ணுறோம்? இதே கான்செப்ட் தான். ஸோ 1 அப்படிங்கிறது 5 times வந்தால் there should be 5. இது 1 + 1 + 1 + 1 + 1. Yes. சரியா? இப்போ 10 அப்படிங்கிறது 2 அப்படிங்கிறது 10 times இருக்கும். 10 times வந்தாலும் உங்களோட டேட்டா செட்டை நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். 1, 1, 1, 1, 1, அப்புறம் வந்து 2, 2, 2, 2, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இந்த டேட்டா செட்டை எடுத்து நீங்கள் சம்மேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும்? இதுதான் வரும். சரி, why did we identify multiplication? மல்டிப்ளிகேஷன் ஏன் வந்துச்சு சார்? ஒரு சர்டன் வேல்யூக்கு மேலே நம்ம அடிஷன் பண்ணிகிட்டே போனோம் அப்படின்னா டேக்ஸ் டைம். டைமை சேவ் பண்ணுறது அடிஷன் தான் மல்டிப்ளிகேஷன். ரைட்டா? ரைட் சார். வாட் இஸ் டிவிஷன்? அது அப்படியே சப்ட்ராக்ஷன். சப்ட்ராக்ஷனோட பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டா?
ஒரு லெவலுக்கு மேலே உங்களால் வந்து யூ கேன் கீப் எக்ஸ்பேண்டிங். அதனால என்ன சொல்கிறது, அதை ஈஸி பண்ணுறதுக்காக தான் வேண்டிட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். சரியா? ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிது. சிக்மா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும்? 500 + 920 + 306 + 20 + 5 டிவைடட் பை சிக்மா எஃப். ஏன் நம்ம இந்த சிக்மா எஃப் எடுக்கிறோம்? பிகாஸ் அது சமேஷன் எல்லாமே உங்களோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். இப்போ 5ன்றது 100 டைம்ஸ் இருக்கும், 400 to 30. ஸோ வி நோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை இருக்கும் அப்படிங்கிற. ஸோ திஸ் வில் பி த சம், ரைட்? அது வந்து கவுண்ட். அது வந்து கவுண்ட் லைக் 100. இந்த n அப்படிங்கிறது கவுண்ட் தானே? Number of elements in the data set, which means this will be your number of elements in the data set, right? Okay. Yes, that will be the number of elements in data set. The frequency. So 100, 130 na 330, 330, 430, 432, 432, 442, 447. 447. Whatever value comes over here is your mean. Right. Okay. So let us talk about continuous values. So இப்போ வந்து individual series பார்த்தோம், discrete series பார்த்தோம். Let's talk about continuous. Okay. Continuous series பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னா என்ன? Some whole numbers like 2, 4, 6, 8. Those? No. Okay. It's continuous. It's not a certain range. Okay. No ranges. It's not a certain value. It's a range. நேற்று bucketing பார்த்தோம்ல? Yes sir. That is continuous. Okay, let us say the values of frequency. Okay, frequency, let us say 3, 5, 7, 2. Okay, இதுக்கு எப்படி மீன் கண்டுபிடிக்கிறது? சரி, இது வந்து மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுங்களா? இதுக்கு எப்படி மீன் கண்டுபிடிக்கிறது? Since it's a continuous like 0 to 10 na 0 to 10 times the value 3 அப்படிங்கிறது present ஆயிருக்கும். ஆமா, அதான். How will you find out? It looks like similar to previous. Because it's previous தான். f of sigma fx அப்படிங்கறதுல இது உங்களுடைய f. ஓகே, x என்னது? x இது வந்து 0 to 10. இதுல x க்கு எதை எடுப்பீங்க? 0 எடுப்பீங்களா 10 எடுப்பீங்களா? இல்ல சார், அந்த ரேஞ்ச் கம்ப்ளீட்டா எப்படி எடுப்பீங்க? அப்படிங்கற ரேஞ்ச். fx கண்டுபிடிங்க சொல்லுங்க. சார் 30 மேல fx will be like 10 times 0 to 10 அப்படிங்கும்போது again 1 to 10 அப்படிங்கற மாதிரி தான் வரும். So 10 into 3 30. No. Because x அப்படிங்கறது இதோட மிட் வேல்யூ. Okay. And then you proceed further with your regular mean. Okay. So frequency, now you know fx equal to fx na இந்த ரெண்டோட product. Okay, and your mean, your n value you will know. So this frequency is the n. So you know, so summation of fx by summation of f. ஓகே, இதுதான் கண்டினியூஸ் டேட்டா சீரீஸ்க்குள்ள மீன். சரியா? ரைட் சார். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 3 டைப் ஆஃப் மீன் பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ என் கொஸ்டின் பதில் சொல்லு. இப்போது மீன் இருக்கும்போது why do we need median and mode? Most of the time maybe average will not work out. எப்படி மாதிரிங்களா? எப்படி? why average will not work out? So let's say கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's say ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு 10 பசங்க இருக்காங்க. let's say one guy is poor,
other 9 guys are above average. ஓகே. இப்போ அந்த போர் கையோட மார்க்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது, இட்ஸ் பிளாங்க். ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபோ ஆவரேஜுங்காட்டி தே ஆர் ஸ்கோரிங் 80+, 90+. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு படிக்காத பையனோட மார்க் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ வி வாண்ட் டு ஃபில் இட் சம் வேல்யூ. இப்போ அதே நம்ம ஆவரேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா இட் அஸ்யூம்ஸ் தட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஸ்கோரிங் 80. அப்போ அந்த இடத்துல அந்த டேட்டா செட் வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த பையன் வாங்கியிருக்க மாட்டான். பட் நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணங்காட்டிக்கு இந்த டேட்டா செட் சேஞ்சஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதே நம்ம வந்து ஓகே the random. So what does that poor guy represent? So நீங்க சொன்ன அதே தான். So எல்லாருமே 80 81. Okay, so let us put it in a graph. இல்ல ஒரு நிமிஷம், let us put it in a graph. Okay, so இதுதான் உங்களுடைய ஸ்கேல். சரியா? Let's say 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Okay, let us assume your class strength is like 10 or 20. உங்களுடைய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்கும் இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, 10 பேரோட மார்க் இங்கே இருக்கு. ஸோ நீங்கள் சொன்ன அதே தான். there's one poor guy who's getting this mark. Okay, so what exactly happens when you calculate the mean? பண்ணும்போது definitely the range will fall above average அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துரும். No, when you calculate the mean, உங்களுடைய mean value வந்து it will shift. Yes, it will shift towards side. So இங்க இருக்கு இந்த mean வந்து obviously இங்க shift ஆயிடும். For example 1 2 3 2 1 இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்கு. இதோட மீன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 3 6 9/5 which is equal to 1.8, right? 8, yes sir. So suddenly if I am adding 100 over here, okay, what becomes the value? Which becomes 109 divided by 6, which is equal to 10, approximately 10 18.2 approximately, right? அப்போ என்ன ஆகும்? என்னுடைய மீன் யூ சி த பாயிண்ட். ஸோ என்னுடைய மீன் இங்கே இருக்க வேண்டிய பாயிண்ட் எனக்கு இங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு. த சேம் ஹேப்பன்ஸ் இன் திஸ் கேஸ், ரைட்? என்னுடைய ஆக்சுவல் மீன் இங்கே தான் இருக்கணும். இவன் ஒரே ஒருத்த மட்டும் என் பாப்புலேஷன் வந்து வெளியே நிற்கிறான். ஸோ என்னோட மீன் ஷிஃப்டட். இதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜில் உள்ள ப்ராப்ளம். ஓகே, அண்ட் what is this particular person statistically called? Outlier. Yes. So where are these outliers used? Or industry approach la solunga. Where, how are these outliers used? For example, industry approach அப்படினா ஒரு sensor data வருது அப்படினா you can see the sensor data will range between certain values. ஒரு certain point of time அந்த சென்சார் ரீடிங் வந்து certain வேல்யூக்கு அவுட் வெளியே இருக்கும். 40 to 50 ரேஞ்ச் அப்படின்னா அந்த ரேஞ்சை விட somewhere 10ல இருக்கும், 20ல இருக்கும், இல்லைனா more than 50ல இருக்கும். உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி ஒர்க்ஸ் ஆன் திஸ். ஸோ டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, லெட் அஸ் சே யுவர் கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட் டிடக்ஷன். டெய்லி 10,000 ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணிட்டு திடீர்னு பார்த்தா 1 லட்ச ரூபாய்க்கு டெபிட் ஆகுது. That 1 lakh becomes outlier, and that's what the system flags. Right. Okay. ஸோ இப்போ கேன்சர் டிடக்ஷன். ஓகே, எல்லா செல்லும் ஒரு ரேஞ்சில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏதோ ஒரு செல் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டான இதில் இருக்குது. இட் மேபி பாசிட்டிவ் சைட் ஆர் நெகட்டிவ் சைட். ஒரு செல் இஸ் பிஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட்லி, அண்ட் தேட்ஸ் வேர் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ். ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து அவுட்லேயர். அண்ட் ஸோ நவ் யூ நோ மீன் இஸ் மோர் ப்ரோன் டு அவுட்லேயர்ஸ். ரைட்? இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வி வெண்ட் இன் டு த பொசிஷனல் ஆவரேஜ் அல்லது மீடியன் ஆர் மோட். ஓகே, ஸோ மீடியன் அண்ட் மோட். மோட் இஸ் வெரி ஈஸி. மோட்னா என்னது?
It's a maximum repeated. One with maximum frequency. Maximum frequency. So let's write it separately. Mode அப்படிங்கிறது data point with maximum frequency. Okay. Right. ஸோ இப்போ மீடியன் அப்படிங்கிறது, ஸோ மோட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். எந்த இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அதை எடுத்து கொடுத்துரு, தட் இஸ் வாட். ஓகே. ஸோ மோட் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம்? Majority of the category. Okay. மேக்ஸிமம் கேட்டகரிக்கல் டேட்டாவில் யூஸ் பண்ணலாம். யா, பிகாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வருது அப்படின்னாலே இட்ஸ் கோன் பி கேட்டகரிக்கல், ரைட்? 99% இஸ் கோன் பி கேட்டகரிக்கல், ரைட்? கரெக்டா? ஸோ என்ன சொல்கிறது, இட் கேன் பி மேத்தமெட்டிக்கல் அப்சர்வேஷன் ஆஸ் வெல். ஓகே, பட் 99% ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற டேர்ம் வந்துச்சுனாலே இட்ஸ் கோன் பி கேட்டகரிக்கல். ஓகே சார், ரைட்டா? அதனால் தட்ஸ் வேர் த மோட் நார்மலி பிளேஸ். ஓகே. ஸோ மீடியன் அதே மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட கொடுத்துக்கிட்ட டேட்டா செட்டை யூ ஹேவ் டு ஆர்டர். மீடியன் அப்படின்னாலே யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் யூ ஆர் ordering your data set. Let us see how median is better than mean in case of outliers. சரியா? இந்த கேஸ் எடுத்துக்கலாம். 1 3 1 9 6 100. Okay. So without outliers இதோட மீன் என்ன வரும்? So I mean mean கேக்குறீங்க இல்லையா? 1 second sir. 4 5 9 9 14 20 20 divided by 5 which is equal to 4 without outliers. With outlier 120 divided by 6 which is equal to 20. Okay, so you see the out difference, the movement in your mean, which is approximately 16. Change. Okay, let us take the median. Okay, இது வந்து mean. Okay, median. So median oda first step enna? Ordering the data set. Ordering the data. 1 so 1 comma 1 comma 3 6 9 100. So medianல ரெண்டு சினாரியோ வரும். ஒன்று வந்து n equal to odd. For example, இப்போ இங்கே இன்னொரு 1 இருக்குது அப்படின்னா number of elements is odd அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும்? இருக்கிறதுல சாரி கரெக்ட் சார், சென்டர் 3 இருக்கிறதுல சென்ட்ரல் which is 3. அப்போ மீடியன் equal to 3 இதை எடுத்து போடுவேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இதே கேஸ் இங்கே ஒன்று எடுத்துக்கலாமே. 1 அப்படின்னா என்ன ஆகும்? மீடியன் நம்ம இப்போ இந்த வேல்யூ வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். வில் யூஸ் த சேம் டேட்டா செட். Okay, what happens? 2 5 6 15 21 21 divided by 6 which is equal to approximately 3.5. Okay, so in your 121 divided by 7 121 divided by 7 which comes into 121 divided by 7 17.28. Yes, so which again comes into 17.3 approximate. Difference பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வருது? அப்ராக்சிமேட்டாக 13.5 வரும். ஓகே, ஸோ 13.5 அப்ராக்சிமேட்டாக. சரியா? ஸோ இப்போ சிம்பிளாக இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட மீடியன் 3. ஓகே, ஆக்சுவல் உங்கள் மீடியனுக்கும் இது இந்த இதுக்கும் இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு? 0.5 தான் ஆக்சுவல் டிஃப்ரென்ஸு. ஓகே சார். ஓகே, அதாவது இந்த பாயிண்ட் இந்த இது வித்தவுட் அவுட் லேயர் இங்கே எடுத்ததுக்கும் இங்கே எடுத்ததுக்கும். எஸ் சரியா? வித் அவுட் லேயர் கால்குலேட் பண்ணலாம். வித் அவுட் லேயரோட தான் சார். யா, ஸோ இது ஓகே. யா ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து வித் அவுட் லேயர். With outlier is what we are calculating here. Yeah. You see that now we should not see this deviation. You should see this deviation. 17.3. You see how much of the
mean movement or the central tendency movement has been reduced. பாத்தீங்களா? So இங்க வந்து you had a movement of around 13.5 central tendency ல. Okay, but இந்த இடத்துல பாருங்க you have only movement of 0.5. Okay, so which one is more stable when it comes to outliers? Yes, median will be more stable. Median, right? So this is why we go for median. And median கண்டுபிடிக்கும்போது there are two scenarios. One, your n value is odd. What if your n value is even? So respective center values, for example 3 and 6 divided by is equal to n by 2 comma n plus 1 divided by 2 இதோட average. So n by 2 அப்படிங்கிறது which is equal to 6 by 2 3, third element 3. Yeah. Okay. 6 7 7 divided by 2 வராது. n plus 2 so நான் ரெஃபர் பண்ண வரைக்கும் சார் அந்த சென்டர் வேல்யூவோட அது கரெக்ட் தான். சென்ட்ரல் வேல்யூ, how will you find the central value? ஓகே, அதுக்கு ஒரு இது உண்டு, n plus 2 divided by 2 ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, n plus 2 divided by 2 n by 2 அப்படின்னா இருக்குல்ல அப்படியே தேர்டு, n plus 2 divided by 2. ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. 3 plus 6 divided by 2 which is equal to 9 plus 2 4.5. So provided we have taken one element out. ரைட், சரியா? ஸோ இதுதான் இதோட ஃபார்முலா, இந்த மீன் மீடியன் மோடோட ஃபார்முலா. ஓகே. yes, so I hope now you understand why the mean is there, why the median is there, mode is there, outliers na enna, idella I hope you have understood. right sir, right? So now there's one other section called variance. So அதையும் பார்த்துடலாம். Now you have to tell me what variance is. okay, what is variance? so it's a complete distribution அப்படின்னு சொல்லலாம், short form. distribution அப்படின்னா என்ன? அந்த ரேஞ்ச் அதுதான் சார் வேரியன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா செட்டை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த ஸ்கோர்ஸ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பர்டிகுலர் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ டு எண்டிங் வேல்யூ, ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் எதுக்கு வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்? ஸோ அந்த ஸ்கியூனஸ் பார்க்கறதுக்காக சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீடியன்ல இருந்து எந்த டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு, ஸோ சென்டர் பாயிண்ட். ஓகே, why do we take sample? yes sir, how do we take sample? Why do we take sample? How do we take sample? How do we take a population? as a total population oda like it should last class exit poll oda கணக்கு எடுத்துக்கோங்க. நீ exit poll பண்ணனும், தமிழ்நாட்டுக்கு exit poll பண்ணனும். How will you choose your population? What is the first criteria? I mean, how will you choose my population? அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு exit poll பண்ணனும். Okay sir. அப்போ equal half 3% sir. Like how many male and female equal, 5 male na 5 female. உங்களோட first criteria above 18. Okay, age, right sir. அடுத்த criteria என்னது? What else? Equal amount of gender. தமிழ்நாட்டுக்காரனா இருக்கணும். Right sir. அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர். சரியா? Let us take an example. You are collecting a data. Okay. உங்களுடைய டேட்டா நீ சம்பந்தமே இல்லாத ஆள்காரண்டியா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. Only when your data has certain common points you will be able to come up to an inference. Right? கரெக்டு தானே? ஏதோ ஒரு காமனாலிட்டி உங்கள் டேட்டாவில் இருந்தால் மட்டும்தான் you will be able to use that data. You can't pick a random set of people and do statistical analysis. Okay. கரெக்டா? இப்போ நான் ஒரு
ஹார்ட் டிசீஸுக்கு நான் ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் who you are going to test that medicine to. ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் செட் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப் பிலாங்கிங் டு அ பர்டிகுலர் ஜெண்டர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அ பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன். இந்த மாதிரி உங்களுடைய டேட்டா ஒரு சிமிலாரிட்டியில் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் டு அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்டிங். ரைட் சார். சரியா? லெட் அஸ் சே ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட் on people age group 30 to 35, but your age starts from 2 to 100. Is this a valid data set for you? No. So how do you determine whether this is a valid data set for me or not? Right sir, the questions. That is where the variance comes. Okay. Difference between the minimum value and the max value. This gives me the dispersion. Dispersion அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? You have Yes, done that in your homework. Yes sir. Was that range? Data. Yes sir. You didn't look at the dispersion. See, this is how you have to understand. Statistics is a பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலை boss. Yes. Okay, trust me, when I started learning statistics, there are a lot number of times I have quit. Note வச்சு நம்பர் வச்சு போயிருக்கேன் நிறைய தடவை. You won't even remember the number of times I have said I'm done. Because statistics பொறுத்தவரையும் there will be examples. There are good books, there will be awesome examples for you. ஆனால் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை unless until you are able to relate to your lifestyle, you won't be able to get through statistics. Okay. நேற்று ரகுராம் ராஜனோட இன்டர்வியூ ஒன்று பார்த்துட்டு வந்தேன். ஸோ வேர் he was saying IMFல வந்து அவரை வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிஸ்டாக கூப்பிடுறாங்க. ஓகே, திஸ் guy is a finance guy. Okay sir. IMS வந்து ஆஃபர் வந்தோடனே this guy is saying, dude, what are you saying? I'm a finance guy. I know nothing about macroeconomics. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. ஸோ ஐஎம்எஃப்ல அந்த சைடில் இருந்து சொன்னவர் சொல்கிறாரு, that makes two of us. Come, let's figure out together அப்படின்னு. Okay, which means என்ன சொல்கிறது, you have to understand everything is there. So Raghuram Rajan is one of the best econometricians I know. RBI ஓட கவர்னராக இருந்ததுக்காக he had the way that man operates the economics, the way that man shaped our financial system, it's awesome. I am fascinated. But on the relativeness, நேற்று சிம்பிளாக சொன்னார், economics is nothing. We have to say, oh, this is going up and this is going down. That's what we are going to do about economics அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But ரொம்ப ஒரு லேமன் டேர்மில் பார்த்தோன்னா அது உண்மையாக இருக்கும். To arrive that you will need this. So unless until you are able to report it, you can simply write it. I mean, you have taken the formula. There is the range, right? This is what we talked about. This range is the dispersion. We talked about it. Describe the spread or dispersion of the data. What does that mean? Why do you have to calculate it? Right. Getting this is not going to make you better. Okay? This anyone can. You can go to GPT and ask, it will give you the same answer. Right sir. You want to become better in statistics, you have to understand this. What is happening? Why am I calculating the dispersion? Why the variance is there? Why do I have a median while I have the mean? Why is there a mode available? When should, அதனால தான் நான் சொன்னேன் the 4 W's and 1 H. This is the H. How? This is the how. Yes sir. Or maybe this is the what. There are 3 other W's. Okay, let us assume, where do you use the dispersion? Sir, Now I told you what. Tell me where. Mostly in all data sets. For example, நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த voters data set, age. So in the age குள்ள வந்து அந்த data you are using dispersion in descriptive statistics. Okay. Where? While you are describing your data. Right.
Yes, sir. நம்ம நேற்று தானே பார்த்தோம், இங்கே தானே பார்த்துருக்கோம். Sir, description part. Yes, sir. Here it is. Everything is under descriptive statistics. Descriptive statistics. So this is what you have to understand. You have to correlate. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் படிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக you can't stick to that. Okay. At least not in your case. You are experienced and you already have pushed so much. Okay. So the reason I'm giving you this is you have to make sure you're correlating everything. Only when you start correlating you will know. You remember that regression I told you. Yes, sir. Okay. I'm expressing. Show this to a 5th standard student. They will simply say it's a graph where I plot a single line. Right? You will be given a slope. உங்களுக்கு 5th standard question அப்படின்னா draw a line with slope of 5 and constant is 0. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துப்பான். அண்ட் திஸ் இஸ் a 10 மார்க் கொஸ்டின் 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் போடும்போது நம்மளும் எடுத்துப்போம், ஸ்கேல் போட்டு இங்கே வந்து எழுதியிருப்போம் 0 1 2 and this is marked as y axis, this is marked as x axis, and the same has been evolved into your logistic regression. Y equal to beta 1x plus beta 0. Unless until you are able to understand what is happening here, this will be a alien concept to you. Start correlating, start linking one thing with another. That's very important. So there is something called causation. Okay, try reading about it. Yes, sir. Okay. சம்பந்தமே அது ஒரு நல்ல ஒரு கேஎஸ் தியரின்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோட தசாவதாரத்தில் கமல் சொல்லுவார், ஒரு பட்டாம்பூச்சியோட சிறகடிப்புக்கும் எங்கேயோ ஒரு உண்டாகக்கூடிய ஒரு பூகம்பத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I don't know what the theory is. So that is not relevant, but you have to understand statistic is something you can master, you can master over time, but you have to make sure you are relating one with another. Yes, statistical term வந்துகிட்டே இருக்கும். You have to keep these terms in your mind because data science பொறுத்த வரைக்கும் these terms matters. These are terms which are going to take you. Okay? Okay. So this question, now let us take a look. How do you define whether your data set is fit for analysis or not? This question கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. How do you determine whether your data set is fit or not? அந்த கொஸ்டின் தான் சார். டார்கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஏஜ் ஓகே, இப்போ 18 இப்போ வந்துச்சு. You have a dispersion value. What is the criteria to determine என்னுடைய டேட்டா செட் நல்ல டேட்டா செட்டா மோசமான டேட்டா செட்டா? மேபி அதான் சார், பேஸ்ட் ஆன் த எண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். யார்கிட்ட கொஸ்டின்? Your dispersion value should be less. ஓகே. லெஸ்ஸா இருந்தா is it good or bad? டிஸ்பர்ஷன் இஸ் லெஸ் அப்படிங்கும்போது சேம் இட் ஷுட் பி குட். ஏன்னா அதிகமாக டிஸ்பர்ஸ் ஆகல, அதிகமாக ஓவர் வைடன் ஆகல. ஸோ குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் பீப்பிள் கிட்ட மட்டும் தான். This data set is proper. More the dispersion, your data is not related to one another. You have chosen some random data. Data. இதுதான் வந்து உங்களுடைய dispersion. And the dispersion குள்ள தான் range, standard deviation, variance எல்லாமே வருது. Okay. Okay. So now I know you have written this standard deviation range or formula எல்லாம். Example. Okay. What I want you to do is to understand the W's, 4 W's. W's, yeah. And the H. Naale class, Right. can you do that? I can teach you this. It's a no time. Okay. But I need you to do this. Mm-hmm. Okay. Right, sir.
It takes me 5 minutes to teach you. It took me 30 minutes to teach you the entire conceptual variance. Yes. I can, because I've been doing that for quite some time. Unless until you bring the practice of doing this, this will not be easy for you. So Right, sir. நீங்கள் ரொம்பலாம் பண்ண வேணாம். Take this variance, standard deviation. Okay. இந்த ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கோ. You have to apply this. Yes, sir. What are these 4 W's? What, when, where, What, why, When. why. Yes. where, why, Why, how. how. இந்த 5 கொஸ்டினுக்கும் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், ஓகே, அண்ட் வேரியன்ஸ், Variance. இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிங்க. Sure. கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐ வாண்ட் அ டேபிள். சி த டேபிள் விச் ஐ டோல்ட் யூ, ரைட்? ஸோ மீடியனுக்கு நான் சொன்னது அதே தான். யூ ஹேவ் டு சே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வாட். Okay. Okay, Table. your table should be like this. This is Understood. fine. Okay, in the but general, yes. this is not gonna give you a proper look. Your interview போகும்போது you can't make any sense. You are maintaining this sheet, which is fine. Okay, the way you maintain your data is also needed. Yes, sir. It's Right. just whatever I referred, I pasted. No, Yes. yeah, that's what you just Yeah. took it and pasted it, but you should have organized. This is how I want it to be organized. Right. ஓகே, வாட், why, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி. நாளைக்கு நம்ம போகிறோம் ஏதோ ஒரு ஸோ வென் யூ எக்ஸ்பிளைன் த இன்டர்வியூ, ரைட், எல்லாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. மிஞ்சி போனால் இந்த வாட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. நோ ஒன் வில் எக்ஸ்பிளைன் த வை, வேர் அண்ட் வென். But this is what makes you different from other candidates who are attending your interview. And how will you know this? Unless until there is a setup where you can just go and refer. And I know this video is going to be live on YouTube, you can refer, but while you are in a rush for interview, will it be easy for you to go through a 60-minute video? It's been like what, 45 minutes, 50 minutes approximately right now. Will it be easy for you to skim through this 50 minutes video, or will it be easy for you to go to that one single sheet and say, okay, this is what it is? That a sheet is, sir. Last minute's time sheet is. Exactly. Right. So you have to be, you have to understand what's happening. Okay, and the way you organize your data in the sheet is going to help you a lot. All right, sir. So Yes. yeah, you just check, and on the sheet you are doing a good job. You are maintaining this sheet from the day one. I can see a lot of data which has been gone in. So இதெல்லாம் பாருங்க, primary data, secondary data. This is what I said, the 5 W's. Yes. It should be easy. So see, it should be easy enough in such a way. I take a screenshot, paste it there, and I can talk on that. Understood. But self நான் prepare பண்ணும்போது it should be In that way. So even if someone else Yeah. looks, நாளைக்கு இந்த sheet வந்து you are making it so public and putting it in a public repository, anyone can refer அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Right. Okay, they should be able to make a head or tail out of it. Okay, so that's trust me, even Yes, maybe நானுமே இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பெருசாக பண்ணது கிடையாது. பட் when I reached certain point, when I understood, okay, this could have been easier. இந்த கான்செப்ட்ல என் தலைக்குள்ளே ஏற்றுறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். பட் if I had known these kinds of organizings can be done and it could have made my life easier, I definitely would have done it. Right. Maybe these notes, whatever I prepared, let it be a rough note. I had to refer these concepts multiple times. எனக்கு இந்த மீன் மீடியன் மோடோட டிஃபரன்ஸ், எதுக்கு மீன் இருக்குது, எதுக்கு மீடியன் இருக்குது, எதுக்கு மோடு இருக்குன்ற டிஃபரன்ஸை நான் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் 2 months ஆச்சு. Right. So those things you can avoid by having a proper, you are doing a good job, organize it better. Yes, sir. Right. Okay. That's like a rough notes. எங்கெங்கெல்லாம் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தனோ அதெல்லாம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். No, that's I'll make fine. it a fair note. You should see, rough note is fine. Okay, சிலதுக்கு வந்து rough note ஒர்க் ஆகும். இப்போ எனக்குலாம் rough note ஒர்க் ஆகும். என்னுடைய டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, இப்போ கூட I have a notepad written, hand written notepad. Digital won't work much for me.
But என்னோட rough noteலே there will be a sequence pattern. If I take a look at it, என்னோட அந்த ஒரு நோட் பேடை நான் வந்து இங்கேருந்து கிளம்பி ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஸ்கிம் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ நோ வாட்ஸ் தேர் அண்ட் வென் ஐ டுக் இட் தட் ஷுட் பி அ பேட்டர்ன் அண்ட் யுவர் ரஃப் நோட் வில் நாட் ஹெல்ப் அதர்ஸ். மை ரஃப் நோட் யூ கான் மேக் அ ஹெட் ஆர் டைல் அவுட் ஆஃப் இட். மை ரஃப் நோட் இஸ் மைன். என்னோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் கிரியேட் பண்ண நோட் அது. ரைட். So that you should be very careful about. Okay. Sure. So organize the sheet and get values for these standard deviation and variance. Let's not go so much. Standard deviation, variance. The rendukum, what are these parameters? Yeah. Okay, and how it is related? Why? The why அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Why, where, when. So normally you will get how and what. This why, where, when is where your actual work is. Sure. Okay, ma. Let's see you in the next class. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you. Bye. Yes, sir.